Allora, per parlare della Coppa del Re, ovviamente Marza in condizioni normali sarebbe stato più che sufficiente. Come sapete, la sua adesione totale al basket iberico, ma abbiamo voluto affiancarlo a un vero pezzo da 90 per quello che riguarda il giornalismo spagnolo, in questo caso addirittura il telecronismo non si può dire, però coloro i quali fanno le telecronache, una giornalista che ci aiuterà a entrare magari in qualcosa che noi dall'Italia non abbiamo colto ancora di queste Final Eight. La metto in onda, è già stata con noi l'anno scorso, giusto Marza? Non ricordo la puntata, ma eccola qua, Pilar Casado di Movistar Cope, bentornata, anzi bienvenida, no non è vero, bentornata ad Ale 52. Buonasera. Eccoci, esatto, buonasera, mi sembra la cosa migliore. In tutto questo ovviamente mi sono perso il banner e sei affiancata a un pagliariccio qualsiasi. Perdonami Pilar, adesso troviamo l'inquadratura giusta. Eccola qua. Ok, benissimo. Meglio così. Esatto. So, good night, welcome back. Alberto, ci vediamo. Ci vediamo, sí. Nos vemos en Badalona. Lista para las cervezas, sì, che è lo más importante, ok. Stanno parlando praticamente organizzando qualche birretta a Badalona tra una partita e l'altra, dai. Esatto, chi non capisce lo spagnolo sta preparandosi perché loro hanno la fortuna di essere live a Badalona, quindi Barcellona, e potranno fare serata, diciamo, in questi 4 giorni di spettacolo cestistico, perché Pilar capisce l'italiano e parla anche un pochino l'italiano, ma un pochino, però le domande gliele facciamo in inglese, diciamo quelle che riguardano la Final Eight, e poi diamo una traduzione noi a voi se vi serve, perché molto probabilmente io credo che l'audience di voi mediamente sia madrelingua inglese. So Pilar, the excitement for the Copa del Rey is rising up day by day, and maybe one thing is sure, we will have fun. How much you think in this day? Okay, at the beginning it's a special cup because it's the first without restrictions. And it's very important because we are not going to use masks. Of course, not players, not coaches, not press. Maybe this is the great difference from 1 year ago when we were in Granada, the last Cup. It will be very exciting because since I think it was in 1984, 1985, there was no Cup at Badalona. And Badalona is a very special city that means basketball means everything for this village that is quite near Barcelona. It's all together, but probably it's one of the clubs that are caring about young players and forming young players. So it's very, very special for this city. Anyway, it will be different because since I think it was its last 9 years. For the first time, it will not be a final against Real Madrid and Barcelona. And this is really new because these two football clubs are playing all the finals. So it was long ago when we said, okay, the Spanish Cup, always there are surprises, but it's not true. It's not true. Every single year, Real Madrid and Barcelona are at the final. So what does it mean a surprise? Probably a surprise if some contenders of quarterfinals can beat Real Madrid or Barcelona. So this is the real surprise. Let's see if we can see this kind of results. I don't know. Beh, sicuramente lo scopriremo presto. Allora, su 3 punti la risposta di Pilar, che ci ricorda innanzitutto che in effetti è una notazione più che importante, che rispetto già all'anno scorso a Granada non ci saranno restrizioni quest'anno nell'edizione di Badalona, e quindi chiaramente è la normalizzazione totale, vuol dire inevitabilmente un clima più leggero, qualcosa di che renderà l'esperienza per i fan ancora più coinvolgente. Quindi oltre allo spettacolo cestistico che c'era stato anche l'anno scorso e c'è tutti gli anni, perché il livello della Liga Endese è naturalmente altissimo. La seconda cosa è che la sede non è banale, credo dal 1984 che non si giocava una Coppa del Rey a Badalona, che è un club speciale, dice Pilar, dal punto di vista proprio
della struttura, del modo di intendere la pallacanestro, un orgoglio sicuramente catalano e spagnolo, perché basta ricordare, Paglia è sempre il primo in prima fila in questo senso, basterebbe ricordare alcuni dei prodotti della cantera della Juventud e scopriremo che ci sono tra i più grandi giocatori della storia, non soltanto del basket spagnolo. La terza cosa importante è che per una volta, e la sorpresa potrebbe essere questa, dopo un decennio mi pare, non ci sarà la finale con Barcellona-Real Madrid, perché il sorteggio ha posto Barcellona e Real Madrid dalla stessa parte e quindi si andrà con Real Madrid, Valencia e Barcellona-Malaga. Le vincenti di queste due quarti di finale si affrontano in semifinale, quindi eventualmente il classico ci sarà in semifinale. Dall'altra parte ci sarà qualcuno che ne approfitterà per arrivare fino in fondo. Poi però non è detto che vinca, perché la beffa sarebbe: non hai il Barcellona e Real Madrid dalla tua parte, faccio un esempio Baskonia, e arrivi, o la stessa Juventud che gioca in casa, arrivi in finale dove trovi una tra Barcellona e Real Madrid e perdi. Forse ti farebbe ancora più male. Marza. So, Pilar, on one side of the bracket, we have Real and Barcelona facing Valencia and Unicaja. And on the other side, we have the derby, Tenerife, Gran Canaria, and Baskonia facing Juventud. I want to ask you, how do you, well, the balance is on, let's say, on the left side of the bracket, because where you have Barcelona and Real that are still on top, and everybody is thinking about one of these two teams, well, playing the semifinals and then winning the cup in the final. But I guess the teams like Baskonia or Tenerife on the other side especially are doing very well. Then yesterday night I saw a very solid Unicaja. You were the commentator of that game. It was an outstanding game, so interesting. So many teams, very, very interesting. Just as a feeling, just make me one name of a team that you feel as particularly, let's say, pushing and able to, let's say, I don't know if to win, but to make something very special in these 4 days in Badalona. Probably Baskonia. Probably. In fact, yesterday, it's true. I was making Unicaja Baskonia. There was an overtime in this game, and think about on the after 2 quarters, Unicaja was up 9 points, and Baskonia, that it was not really playing good yesterday, was able to put up the top, go to the extra time, and the extra time was amazing. It was 1-10. So sometimes we talk about, I don't know how to translate, Carácter Baskonia. There is something that probably seems similar or looks like similar at the best Baskonia of the beginning of this century. It's true that Baskonia depends too much on how he throws from 60-75. But yesterday, for example, I think it was 2 throws, 215. I think it was. They were shooting very bad. They were shooting. Yeah, they were shooting very, 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 really bad on the first half. But they tried to find another options. So it was good, and I think probably is a good competition for a team as Baskonia. I think so. But let's see what happens, because Juventud, it's true, is they are playing in at home, and sometimes. Not always is a key for the team that is playing as at home, because Juventud sometimes can play a very good basketball. It's true that away from home they have so much problems to win outside Badalona. But let's see what happens. And in this part of the draw, I think Tenerife make a great effort to win the Intercontinental Cup this last weekend. Let's see, because Marcelinho and Gio Shermadini and other players are 36, 37, 39 years. And for a competition as the Cup, it's physically so tough if you have to play Friday, Saturday, Sunday. Let's see.
Let's see. Ok, ho chiesto a Pilar, vedendo il tabellone, con da una parte il Real che gioca col Valencia, il Barcellona che gioca con Malaga e dall'altra Baskonia che gioca contro la Juventud e Tenerife nel derby contro Gran Canaria, come vedevo un attimo le due parti del tabellone e se c'era, è chiaro che tutti pensano che la parte di sinistra, quella con Barcellona e Real Madrid, sia la più forte, però se c'è una squadra che lei pensa si possa distinguere particolarmente. Lei mi ha nominato il Baskonia. Siamo andati sul discorso della partita di ieri sera. Ieri sera il Baskonia ha vinto i supplementari a Malaga, una partita durissima, una partita che forse vale anche di più perché Pilar ha menzionato il famoso carattere Baskonia, che è una cosa che emerge e che lei ha detto che può essere quasi paragonabile alla versione del Baskonia di inizio secolo, quella che era importantissima, quella forte, quella che ad esempio fece la finale di Eurolega contro la Virtus. E in un momento in cui stavano anche giocando male, stavano tirando male da 3 punti, che è una chiave del loro gioco, hanno trovato le risorse per vincere comunque una partita molto difficile. Poi hanno giocato uno straordinario supplementare da pronti via 10-1, che è stato veramente una dimostrazione di forza. Ho detto, dall'altra parte del tabellone dice c'è anche giocano però contro la Juventud. La Juventud è una squadra che può fare grandi cose, ha avuto tante difficoltà fuori casa, però in casa può essere un vantaggio, ma neanche tanto, c'è pressione, c'è tutto, il fatto di giocare in casa una competizione come questa. E infine su Tenerife ha detto, Tenerife ha fatto un grande sforzo per vincere l'Intercontinentale in questo weekend, comunque è una squadra con giocatori come Marcelinho, come Shermadini, eccetera, tanti giocatori già in là con l'età, e di conseguenza è da vedere se sia la squadra migliore per una competizione come la Coppa, in cui giochi venerdì, in questo caso perché loro scenderanno in campo venerdì, sabato e domenica. And just another thing, Alberto. There is a question that Tusby Dorreta, Lenovo's Tenerife's coach, is always talking about since so many years ago. Is the chance for a non-Euroleague team to beat a Euroleague one? And probably this is the point that Lenovo Tenerife is just like a half down because they don't have a long roster. And let's see. I think the 3 Euroleague teams are always favorite. It's a long roster that has so much possibilities, maybe more physical teams in this kind of competitions. It's a key. Sì, ha aggiunto che riguardo Tenerife non è un roster lunghissimo, avere una fisicità, un atletismo più spinto chiaramente aiuta in queste competizioni, e il discorso di una squadra non di Eurolega che batte una squadra di Eurolega è comunque un discorso importante su cui si può ragionare. Sappiamo tutti peraltro che le squadre di Eurolega per atletismo, fisicità e tutto, cioè chiunque arrivi in Eurolega dice la differenza vera è atletismo e fisicità, quindi è una cosa abbastanza chiara. Vai Paglia. Io mi collego, però parto con la seconda domanda anziché con la prima, ragazzi, se per voi va bene. Ma guarda, Paglia, sono le tue domande per me. Ok. Ciao Pilar, the last team not called Barcelona or Real Madrid to win the cup was Baskonia in 2009. And if I'm not wrong, in this season, Baskonia lost every game against Barcelona and won both against Real Madrid. Yeah, do you think in case of a final Baskonia Real, there can be the real possibility to win for Baskonia? I don't know. I'm not sure about that. I think there is something that they always talk about is to compete. Probably is the best word that I don't know how to say it. Can define Real Madrid. Okay, there were so much weeks, I think months, that we have adapt about this Real Madrid 22-23 because there are some injured players. At least Alucen and Randolph cannot play at the Spanish Cup, and some doubts about roles and about players and of course the coach. There are some doubts about Chus Mateo, and probably is the first season after 10 years of Pablo Lasso at the Real's bench that
it's like, okay, let's see what happens when titles are playing. So let's see what happens at the Spanish Cup. So the draw was not good for Real Madrid. It's true, even for Barcelona, because they are going probably to face at the semifinals. Let's see if Valencia or Unicaja can beat them on the quarterfinals. But the great question is Real Madrid going to compete as they did on the last 10 years? This is the moment of truth to choose. And of course, for some players as Zanan Musa or Mario Hezonja, or let's see. This is the great question, probably. Ho chiesto a Pilar se, appunto, visto che il Baskonia è stata l'ultima a vincere, l'ultima che non fosse Barcellona o Real a vincere la Coppa nel 2009, che ha vinto entrambi gli scontri con il Real, ma ha perso entrambi quelli con il Barcellona in questa stagione, se potesse essere la vera, diciamo, favorita, soprattutto in caso di una finale appunto con il Real. Ci è andata un po' più cauta ovviamente su questa cosa, però ho voluto sottolineare appunto la stagione del Real, che in certi momenti, in certe fasi ha messo in discussione sia diversi giocatori che appunto anche lo stesso Chus Mateo in alcune fasi della stagione. Quindi Real che è da valutare appunto in questa competizione anche per tanti giocatori importanti che la approcciano, diciamo, per la prima volta da protagonisti, Musa e Sonia anche, solo per citare i più importanti. Quindi tutta da valutare, insomma, questa Coppa. Ecco, Paglia, se vuoi, mi lego io alla mia seconda, perché è proprio legata a questo tema Real Madrid e Chus Mateo, così cambiamo l'ordine. Ecco, Pilar, you talk about Real Madrid. We all know what does it mean to be on Real Madrid bench. For sure, we had 10 years with Pablo Laso. We know what he did, and so and so. So I'm asking you, how would you rate actually the work of Chus Mateo till now? I mean, he's managing a roster with so many big players, so many important players, and that's not easy at all. And then more, we really don't know till now who is the go-to guy of Real Madrid. I mean, if we have the shot to win the cup, who's going to shoot, or to win the semifinal against Barcelona? Where are you going? I mean, you know that you have Mario Hezonja, you have Zanan Musa, you can go inside to Tavares or Poirier, you have El Chacho or Sergi. They are always the biggest names in that role. So give me your opinion about Chus Mateo work till now, and what do you expect in terms of a go-to guy in an eventual shot to win? Probably I'm not so objective because I know Chus Mateo since so many years. But at the beginning of the season, it's true that we don't have too much clear first roles of some players, minutes. Look at, for example, how Mario Hezonja has increased its minutes on the court, and it was not at the beginning. So there was some things that crash us. I mean, okay, let's wait. How is season going? But for example, the question is, do you remember the ACB final of the last season? Perfectly. Chus was the coach because Pablo was ill and was out. So the question is, Chus Mateo made this final alone, or it works with Pablo 50-50, but Chus was on the bench? Who thinks about this final? Because if it's Chus, it was brilliant the way they beat Barcelona with non-court advantage and the way they won the final. The question is, if this work was only from Chus Mateo, is a star, of course. So if I have to choose one player to make the final shot, think about Sergio Llull, for sure. He's not going to hype, never. Probably sometimes it's okay, sometimes not, but he's a special player. 1 month, 3 weeks ago or so, I don't remember,
which game was a Euroleague game, but I don't remember which one. I have asked on the locker room to Sergio Llull because he made 15 points in the last quarter. And I asked him, okay, there are a lot of people criticizing you during this season that you are playing too much, that you decide a lot of games. And he told me, okay, this is me. If you like it, it's okay. If you don't, you're okay. But if you are not agree with me, turn off the TV. That was the answer of Sergio Llull. Yeah, I'm not going to hide it. It was the first sentence. I'm not going to hide, never. If you like it, it's okay. If you don't, turn off the TV. So it was the answer. So probably he will be the man that makes the last shot. Yeah, why not? Why not? Okay, so it was the Monaco game, I think. Yeah, the Monaco game, I think it was. Yeah, I think so. Yeah. But I have the reply for you about Chus in Sevilla in September after the Super Coppa. I had 30 seconds with him after the press conference. I told him, well, enhorabuena, congratulations for el segundo triunfo, second final, second title. And he told me, no, this is the first. The other one was from Pablo. Yeah, that's what Chus told me. So it's, yeah, think about Chus. The mayor of this career as a coach is as a second one. He's an assistant with Sergio and with Pablo and a lot of coaches. But it was the opportunity for him. And of course, if Real Madrid says, okay, you're going to be the coach of the first team, you cannot say no. It's obvious. Okay, probably if you success as a coach, as the first coach, okay, gold medal. But think about it. It's quite difficult, but you can say no to Real Madrid, especially if you are working for the club. That is its case. So he has 2 experience in Zaragoza and Fuenlabrada as a head coach, and it was bad. So the question is, if the third is the good one. Yeah. Okay. Yeah. So, it probably is the best assistant, but the question is in the if history. it's the best head coach. Yeah, it's very complicated. That's the 2 figures are the same. I think it's impossible to be the best assistant ever and then to become the best coach ever. I don't think it's quite easy. There is our follower, scusami Mazda, our follower also Ononazo, which is an affiliate, who asked you a question in Spanish also, if you read, Pilar. Yeah, we have to take care about the thing that Madrid have to face Valencia, the first game, and then Barcelona. Everybody think about it, and then the final. So that the road is. I'm not. I don't agree with this. Okay, perfect. Yeah, because Valencia is more difficult than Unicaja. Really? So of course, if you face Barcelona on the semifinals, it's really hard. Okay, but the question is, at the quarterfinals, Valencia is stronger than Unicaja. Not so much. I don't know. If you see the Spanish league, so Unicaja is up than Valencia. So probably Unicaja's roster is younger, with players that are playing at a high level for so many time. But it's the second season of Ivonne Navarro at Unicaja's bench, and it's really, really amazing playing them. Yeah, it's different. Probably is the moment for Unicaja. Yeah, could be. Could e allora, signore Scotta, ecco perché non vincerà Iasi, perché magari è il momento di Unicaja, come ci dice giustamente Pilar. Dobbiamo tradurre velocemente.
The question is, where is the surprise? Yeah. The surprise at the quarterfinals or at the semifinals? Let's see what happens. Let's see what happened at Granada 1 year ago. Do you remember Ocamp Murcia that beat Valencia on the quarterfinals and faced Barcelona on the semifinals? And it was a really, really tough game. It was a really tough game. So probably the surprise was that Ocamp beats Valencia on the quarterfinals. I don't know. It's not easy. Then you have teams like Gran Canaria, for example. Yeah, they are making a really, really good season. But I think Gran Canaria depends too much on the way they defend. If they have so much energy, they can beat Tenerife. I'm not so sure who is going to be the winner of this quarterfinal. It's a derby. Me too, I don't know. Allora, per tradurre velocissimamente quello che ha detto Pilar nella risposta a me, lei diceva, io gli ho chiesto di Chus Matteo come giudicava il lavoro di Chus Matteo fino ad oggi e il fatto che Chus Matteo oggi alleni una squadra con tante personalità, tanti giocatori interessanti e che non si sia ancora visto chi è il go-to guy, cioè il giocatore a cui andare in caso di tiro decisivo. Allora, partendo dalla fine, lei ha detto che il tiro decisivo si va da Sergei Llull tutta la vita. Lei ha avuto modo di intervistarlo recentemente dopo la partita di Euroleague in cui fece 15 punti nell'ultimo quarto e lui gli rispose: se io sono fatto così non mi nasconderò mai, se ti piace bene, se non ti piace spegni la televisione e guarda qualcos'altro. Questo ci sta un po' nella mentalità di Llull, che non si è mai sottratto a prendere un tiro importante. Su Chus Matteo ha detto che all'inizio della stagione innanzitutto ha ammesso che lei forse non è troppo obiettiva perché conosce Chus da 10 anni e quindi potrebbe non essere la più obiettiva del mondo, però dice lui all'inizio della stagione ha fatto un lavoro importante, però non c'era qualcosa che non convinceva appieno. Si è sempre lì al solito punto allenando Real Madrid, arrivano i giorni dei titoli e questo è uno di quelli e quindi molta della valutazione seguirà anche quello che succederà adesso, perché lui è stato probabilmente il più grande assistente della storia, è stato, ricordiamoci che oltre che a Pablo Laso è stato assistente anche di Sergio Scariolo in nazionale. Quindi grandissimo assistente, però è automatico che tu sei il più grande assistente e poi diventi anche il più grande allenatore. Ha menzionato 2 esperienze precedenti a Fuenlabrada e Saragozza non positivissime come capo allenatore. Questo andrà visto, quindi bisogna vedere, siamo qui per vederlo, in questo weekend lo scopriremo sicuramente. Marza, la solita traduzione da ONU di Marza che è veramente memorabile, mentre intanto la nostra tribuna social si scatena, qualcuno dice non servirebbero nel 2023 le traduzioni, figuriamoci quelle di Marza, però il concetto era che in realtà avete ragione da un lato, però è anche vero, vi dico la verità è che se avessimo disponibilità la cosa migliore sarebbe sottotitolare tutto, chi la vede live non ha la traduzione e poi nel registrato trovate i sottotitoli, sarebbe la cosa più bella da fare. Ci arriveremo, al momento non ci riusciamo. Al polemico Balo, d'altronde se hai come nickname Balo 1968, segnalo che in realtà l'unico motivo è che Pilar era disponibile a quest'ora, alle 18, mentre Andrea Meneghin, con cui parleremo delle Final 8 di LBA, è disponibile dalle 19 e quindi siamo partiti dalla Coppa del Rey, in quanto le 2 manifestazioni di cui ci occupiamo stasera come speciale. Quindi così per spegnere sul nascere ogni tipo di fuoco amico. Paglia, avevi shiftato una domanda? Vado con la precedente, sì. Copa del Rey is known as the best national cup in Europe, both from the sportive side and from the organization side, let's say. If you have the possibility to talk with the organization of one of the other national cups, what would you suggest to improve their competitions? I think the key of success of the Spanish Cup is not only the level of ACB League. I mean, of course, it's a supporters party. So the way that they are all together at the arena, on the streets, and probably this is the part of the key that why the Spanish Cup is an amazing competition. It was amazing when surprises are possible. I mean, because it was too funny, especially for the supporters from teams that not are from
Real or from Barcelona, the sensation that you can win the cup. It's very attractive for fans. But fans, of course, has a guest star in the Spanish Cup. So I know Spain is big, but not so big. And it's easy to travel from, imagine, from Vitoria to Barcelona. It's easy. The way that sell tickets from so many time ago, because I think it was in the first days of December when tickets are sold out. So that is a question. Think about a fan of Baskonia or Valencia or whatever. In December, you can plan the cup. So you talk to your friends and say, okay, we are going to buy tickets. We are going to Badalona. We spend 4 days. It doesn't matter if my team goes out or not. So we are going to enjoy basketball and the city, and we are going to make tourism, and that's all. So this is why I always sold out the Spanish Cup. And of course, we have a very strong league. So it's like 50-50. It's a good show on the stands, and of course a show on the court. So this is the key. This is why I told you at the beginning, it's very important to have a competitions without restrictions for people that don't need a mask on the stands, and they can all together be outside taking beers at the bars. So it's like it's all together. In fact, I remember the World Cup was in Madrid in 2021. Stands out, arenas empty. It was like, what? This is not the cup. So the cup is all together, and the stands are full of people, and people enjoying basketball on the street and on the bars. And of course, there's no violence, there's no security problems between fans of basketball here, and this is the key. Ho chiesto a Pilar perché la Coppa del Re è ritenuta un po' da tutti la più bella delle coppe nazionali, e cosa suggerirebbe, qual è la formula, diciamo, che dovrebbero seguire gli organizzatori delle altre coppe europee, e ha un po' detto che è un po' un 50-50 tra la parte sportiva e la parte organizzativa. Da un lato perché ovviamente i tifosi non di Real e Barcellona, che sono sempre le favorite, ovviamente vedono accorciarsi il gap appunto per la formula che le mette di fronte di fatto a partite secche, quindi lo spettacolo in campo è garantito anche da questo, e che appunto questa formula porta i tifosi chiaramente a andarsi a giocare, andarsi magari a fare un 4 giorni di vacanza sostanzialmente. Yeah, in fact, think about there were 2 years. I think it was in 2015, and of course the last year in Granada. Baskonia Baskonia was not at these 2 cups. There were a lot of Baskonia fans, I remember, in Granada. Yeah, they have tickets from December, and they decide, okay, we are not going to resell it, we are keeping, and we are going to Granada or to Las Palmas, and we are going to be on holidays enjoying basketball. Exactly. That's the key. E appunto alimentare la parte sportiva con la parte organizzativa, organizzando feste, attività per i fans e tutto quanto, che portano appunto al caso che ha appena spiegato Pilar dello scorso anno, dei tifosi del Baskonia che appunto sono andati comunque in trasferta a Granada nonostante la squadra non ci fosse, proprio per far parte della festa del basket, se così vogliamo chiamarla. In fact, we always say that we prefer cup in a small cities. I mean, like Vitoria or Badalona or Granada or I don't know, because they are smaller than Barcelona or Madrid. And you have the sensation, if you go walking, that all the entire city is living the cup. If you come to Madrid, you can go walking to the center of the town, and you are not going realize that the Spanish Cup is playing there. So it's good. This kind of cities to play a cup.
E un altro elemento è appunto la scelta delle città, delle location, preferire città piccole dove la Coppa diventa l'evento della città, perché ovviamente a Madrid o a Barcellona, chiaramente essendo città molto più grandi, molto più vive, non sarebbe così chiaramente. Quindi bordata la scelta di Torino rispetto a Pesaro, visto che si era polemizzato in Italia sul fatto che in effetti Pesaro non l'hanno presa bene quando non è stata assegnata, e uno dei motivi di cui si lamentavano era questo, cioè dicendo che in realtà da loro si poteva vivere l'evento più come un evento totale. La città è nota ovviamente per la passione cestistica, che in effetti io sono stato alle Final Eight di qualche anno fa, ed era, come dire, andavi in centro a Pesaro, come diceva Pilar, ed era come andare in centro a Granada. Invece è chiaro che una città già più grande come Torino, adesso vediamo quest'anno come andrà, non è detto che sia così, però se la fai a Milano è chiaro che sotto il Duomo non è semplice, devi organizzare molto di più per far vedere la presenza della finale di Final Eight, per esempio. Invece in un centro più piccolo, vuol dire, la gente può vivere di più l'evento. Però il problema di fondo, che a me piange il cuore quando sento queste cose, è quello che ha detto Pilar dei tifosi. L'esempio dei tifosi del Baskonia, chiaramente quello si spezza il cuore, perché immaginate voi che i tifosi di una squadra italiana, non faccio nomi perché sennò poi si polemizza subito, diciamo che però è abbastanza sicura di essere nelle prime 8 nel girone di andata, non ci va, e questi hanno comprato in 300 i biglietti per andare a Sassari alle Final Eight. Io penso sempre male, sono troppo pessimista da questo punto di vista, però sono sicuro che ci sarebbe il famoso resell di cui ha parlato Pilar, che quelli del Baskonia non hanno fatto, e quelli invece di quella squadra li farebbero, perché la loro squadra non è andata alle finali. Vabbè, volevo dare questa autoscudisciata, scusate il pessimismo. So Pilar, we talk about Chus Mateo, so now it's Jasikevičius' turn. I see a completely different Barcelona this year, and maybe Saras changed something after a controversial end of the season. You know, with that final, you remember the words from Mirotic, the words from Calates when he left, and so it was not so quiet, the situation. And this year I see a Barcelona that is going step by step, improving step by step, is not actually at the same high level that it was in the middle of the last season when they were dominating both Euroleague and Liga regular season, but they look like they keep on improving. And right now they show in Bologna, and they show yesterday against Breogán, that they are close to the top. So something different. I'm asking you if you see the same story, and what do you think about some change that Saras made to his management of the team? I think Barcelona is arriving on the best shape of the season. I think so. Yeah, I was watching the game against Breogán yesterday, and you have the sensation that, of course, Satoransky is arriving in a very good moment to the Spanish Cup, and Nico was injured and began really the season in November, December, and Corey Higgins too, and they are killers always. And the way they introduce Jan Vesely, that it's probably one of the biggest changes respecting the last season. I think it's good. I think it's so serious, and of course they can win the Spanish Cup. Okay. I know that for some fans from Barcelona are adopting about Saras, because they think, okay, Saras is coming, so we are going to win Euroleague, and we are going to win ACB final and caps and all the titles. And it's not true, because it's really difficult. I think Saras on his mind thinks that, okay, the success is reaching the Final Four every single year. You know how difficult it is to win the Euroleague, but the most important thing is to reach the Final Four every single year. This is the very great success. So I think they have patience with Saras, but Saras ends on June 2023. And there was
the other day there was an interview on radio from Saras, and they are not talking about to continue. Not yet. Probably both parts are going to wait till the end of the season to talk about what is going to happen next season. Yeah, because we are still in February. Probably so soon to talk about what the future, Sarah's future. And probably this is the year that Sarah's needs to win titles. Because, okay, to reach the Final Four is okay, and winning the Final Four is really, really difficult. But probably he needs to win the Cup and the League. I don't know if both, but I think Barcelona fans wants titles, and the first one is the Spanish Cup. Yeah, this project needs titles. Absolutely, I agree with you. Ho chiesto a Pilar come sul lavoro di Jasikevičius, diciamo dopo quello di Cius Matteo, se anche lei ritiene che Saras abbia cambiato qualcosa dopo un finale di stagione un po' controverso l'anno scorso, con qualche critica da Mirotic e dallo stesso Calates che poi è andato via, insomma tutta la pressione che c'è intorno al Barcellona. Quest'anno mi sembra che sia più una crescita costante, che oggi sia arrivato vicino al top, come hanno dimostrato nella partita di Bologna di giovedì scorso e di ieri in Liga con il Breogán. Vedendo la partita con il Breogán di ieri, può dire che, e vedendo le ultime partite, può dire che il Barcellona sia molto vicino, arrivi nelle migliori condizioni possibili, abbia la possibilità di vincere questa Coppa assolutamente. Però ci sia una situazione importante a livello di pressione, che c'è stata un'intervista radiofonica in cui si è parlato con Jasikevičius eccetera, si è detto che i dubbi che ci sono sulla sua gestione fanno sì che oggi non si parli ancora di un rinnovo. Jasikevičius scade col Barcellona a fine giugno e ad oggi sembra che non ci siano ancora discussioni riguardo un'eventuale la possibilità di continuare insieme. Magari può essere presto, magari può essere tardi, dipende, le voci ovviamente si moltiplicano, e Pilar chiude dicendo Jasikevičius ha bisogno di vincere titoli quest'anno, perché probabilmente anche gli stessi, lei dice, ho il sentore con alcuni tifosi dagli ambienti di Barcellona che ci sia qualche dubbio legato a Saras, il quale Saras però sostiene, io aggiungerei giustamente, che il vero successo sia andare tutti gli anni alle Final Four, perché ti dà la possibilità di vincere l'Eurolega. Poi tutti sappiamo che è difficile vincere l'Eurolega. Ricordiamoci, l'Eurolega la vince uno e altri 17 allenatori non la vincono. Non sono tutti scemi quelli che non la vincono, chiaramente, no? E insomma, quindi c'è questa situazione di pressione per cui c'è proprio un bisogno da parte di Jasikevičius di portare titoli quest'anno come non mai, perché con il suo arrivo tutto l'ambiente blaugrana si aspettava di sollevare titoli, vincere coppe, campionati, eccetera, eccetera, con una facilità che forse era più illusoria rispetto a quella che è la realtà. È vero. È vero, però è illusoria, scusa Pilar, è illusoria nel senso che il problema è che vincono sempre gli altri, gli atroci rivali, e soprattutto non è successo una o due volte, ma tutti gli anni, quindi d'accordo, l'Eurolega il discorso è super valido, però vale anche per il Real Madrid, che infatti non la vince da un po' adesso, ormai questo è il quinto anno, dal 2018, però il senso è che ogni tanto una Coppa del Rey la devi vincere, in faccia a Real Madrid, parlo dal punto di vista di quello che è il tifoso del Barcellona, perché sei abituato ad essere un club che deve ogni tanto alzare un trofeo, altrimenti anche un allenatore intoccabile come Jasikevičius, che io credo sia uno dei migliori allenatori d'Europa, arriva a Barcellona e dopo 2 anni e mezzo siamo qua a parlare del fatto che se non alza almeno o la Liga o almeno la Coppa del Rey, poi spera sempre nella zampata alle Final Four in Eurolega, l'anno prossimo cambia allenatore il Barcellona. Per questo motivo, perché se alleni il Barcellona e non vinci per 2-3 anni e poi cambiano. I don't know if in its mind is to change coach depending on the results of this season, because who knows Barcelona better than Saras, and Saras can understand what does it mean for Barcelona to win titles. And this season was not easy for Saras, because Nick Calates was out. They had
Thomas Satoransky, but Satoransky is a different player. I mean, they are not playing, they are quite different. I mean, if you see Calates and you see Satoransky, they are not the same players. No, of course. So you have to change the way the team plays because of you have another point guard. So, and I think he makes it well. I mean, you have to take patience. As patience as, for example, with Abrines. Abrines probably goes to the cup at the best moment. We are seeing the best version of Alex Abrines or Mirotic. Mirotic is so regular. He's so regular at Barcelona. So he has a good roster, probably shorter than Real Madrid. The problem is when we are talking about these two teams, they are always comparing one by one. Okay, if Real wins ACB, I want it. If you win the Spanish Cup, I want it. So they are facing every single year, every single day. So if Madrid wins 2 titles, oh my God. If Barcelona makes it exactly, so they are always facing, always taking a look what the other one is making. Sì. La grande pressione che ci ricorda, Pilar, che ovviamente 2 mondi completamente diversi e si va ben oltre lo sport, oltretutto, e quello che succede da una parte non passa mai inosservato dall'altra. Quindi se Real Madrid eccelle in Catalogna, alla lunga ci si lamenta, e adesso è un momento in cui ci si lamenta. È anche vero che il discorso che faceva Pilar sulla comparazione tra Calates e Satoransky, che sono chiaramente giocatori diversi, è anche vero che Satoransky credo sia arrivato perché Jasikevičius volesse qualcosa di diverso. I suoi contrasti con Calates, che lui rispettava tantissimo, però è un giocatore, non si sono mai presi perché secondo me Calates non rappresentava il giocatore ideale per lo Jasikevičius allenatore. Mentre Satoransky Calates is not a physical one. It's less physical than Thomas Satoransky, and probably this kind of player that the Saras wanted, like Satoransky or so. To build this system, this season system, which is what he think he can do with Calates, but he cannot 100%. With Satoransky, he has the things that he hasn't with the other, which has a lot of abilities, but physically was another player completely now, Calates instead of Satoransky. Questa era soltanto una delle tante chiavi di lettura di quella che è la situazione che il Barcellona affronta in un grande momento di forma, ma come Paglia ci può insegnare, anche succede nelle minors, in Serie B non ne parliamo, le squadre che si presentano in grandi condizioni di forma da campionato alle riunioni, per così meeting, dove si assegnano le coppe nazionali o le coppe per esempio di Serie B, di solito non finisce bene, cioè non sono le favorite automatiche. Quindi in realtà il Barcellona avrà il suo bel da fare, ma io credo che l'obiettivo minimo sia giocare quella semifinale con Real Madrid. Dovessero perderla, è chiaro che poi ci sarebbe ulteriore pressione per il proseguo della stagione, in cui naturalmente ci godremo le ultime 10 partite in Eurolega, dove Barcellona e Real Madrid cercheranno di arrivare l'una davanti all'altra, però l'appuntamento sarà chiaramente poi eventualmente per un classico bis alle Final Four di Kaunas. Sì, andiamo in Lituania quest'anno, a Kaunas. Va bene, siamo in perfetto orario. Per quanto riguarda la Coppa del Rey abbiamo dato tutti i vari riferimenti, abbiamo detto anche che c'è la diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Lega Endesa, quindi anche per gli appassionati italiani c'è la possibilità di seguirlo, e questo è un bene. Io ringrazio e auguro buon divertimento, come abbiamo detto all'inizio, a Pilar Casado, che si gusterà dal vivo insieme a Marza, birrette e Coppa del Rey, e la invitiamo più avanti per parlare magari della volata finale dell'Eurolega per quanto riguarda le squadre spagnole, ma non solo. Grazie Pilar di tutto. Ci vediamo presto. Grazie a tutti, ci vediamo. Ciao. Ciao.